आजका मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपालको आगमन हुन लागिरहेको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको आगमन भइसकेको छ, ladies and gentlemen, and we are waiting for the chief guest to arrive. And after the arrival, we will be having a photo session in the photo booth of Tendong Lho Rum Faat. And of course, the chief guest and the guest of honors would be taking a stroll and visiting different stalls set up by our entrepreneurs, the homegrown entrepreneurs of the state of Sikkim. Because, ladies and gentlemen, Yongthoom 3rd edition celebrates the diversity, culture, and the entrepreneurial spirit of Sikkim. Rabholi State Level Tendong Lho Rum Faat 2026 को समापन कार्यक्रम मनन केन्द्रमा आयोजन हुनेछ। यसर्थ यहाँहरु सबैजनालाई उपस्थित भइदिने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौं। Today is a very important day, not to be forgotten, as Sikkim has written its name in the annals of history. Because, ladies and gentlemen, recently 32 Lepcha musicians has created a new record which has been registered in India Book of Records by playing the indigenous musical instrument tumbuk. What a glorious moment we have witnessed, and what a glorious moment we have been part of. This has really been a very encouraging initiative taken up by the Lepcha Association, Lepcha Youth Association, Lepcha Cultural Board, supported by Sikkim Art, Culture and Heritage Board, Government of Sikkim. र हामी प्रतीक्षा साँचिरहेका छौं आजका मुख्य अतिथिको आगमनलाई लिएर र केही क्षण पश्चात उहाँको आगमन हुन लागिरहेको छ। Kayubeka surongsa tuncin bunung kaisa gulon kertak ciunman mumi opsa tupika ubinahan ciun lat nonto bunyi lep ka kingkur kolung ulta ka kursi busa tap piyok la niam to lep ka kaisa surongsa gulon bunung la John Latsibu kaisabi sutlonyi kayu gunden tiang gunden jamban serong sa kaisa Yongthoom sa sujok bu tupi aririm thung chong kutta kayong semding nong nom chingban katlet sak chingdip serong sa tupi ari mana pal kutta kayong adon nyimao Ano na lang gawin na
offering a huge round of applause, ladies and gentlemen. And he is being received by none other than the Honorable Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang. उहाँको आगमन भइसकेको छ अनि उहाँलाई स्वागत जनाउने क्रम हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ. Ladies and gentlemen, once again welcome everyone to the concluding ceremony of Yongthoom 2026. A warm welcome being accorded to the chief guest of today's event, ladies and gentlemen, by the guest of honor, the Honorable Chief Minister, sir. And we will be witnessing a photo session of the Honorable Governor, sir, as well as the Chief Minister, sir. And they will together be visiting different stalls set up by our promising and aspiring entrepreneurs from the state of Sikkim. Kaibeka Surongsa Gulong-Gunong Jarak Nanti Alam ani ba kayo nung song sa Adrian Payton ay hilang transaksyon ay ganyan good pan actually because nung ng kayo bulan din siya. Kaisa Surongsa Gulong-Gunong Jarak Nanti Yongthoom then Umpatas Matu then Umpatas Matu Kaibeka Jarak Nanti Deeply Professor Tuntian Gununggal Deeply Alung dapat dan serangka Unibiasa Kupia Hita Kisa Nung Song Kaya Aku tentuyo Kaya Season Ada Shimane Kupia Hita Kupia Hita Tongsung di kayu Untuk Kajian Tongsung di kayu Untuk Kajian Ladies and gentlemen, we have the presence of the Honorable Governor of Sikkim, विशेष पौंपिक स्थलमा अब पूजा अर्चना सम्पन्न गर्नुहुनेछ and they will be praying, ladies and gentlemen, to Mount पिछाडी आउनुस् He is the guardian deity for the state of Sikkim. Ladies and gentlemen, उहाँहरूले पूजा अर्चना अब अर्पण गर्नुहुनेछ पौंपिक स्थलमा सिक्किमको समृद्धि अनि सिक्किमको सुख र सिक्किमको प्रगतिको निम्ति आजका मुख्य अतिथि साथै साथ विशिष्ट अतिथि अनि अन्य आमन्त्रित अतिथिगणहरूले पूजा अर्चना गर्नुहुनेछ पौंपिक स्थलमा. And of course, we can witness different stalls set up by, ladies and gentlemen, different organizations and individuals of Sikkim, because we know that Sikkim is witnessing a paradigm shift when it comes in development of entrepreneurship. Ladies and gentlemen, we feel extremely happy and proud to witness many promising entrepreneurs from the state of Sikkim displaying their products, displaying their creativity, displaying their hard work here at Sorry Jayanti. Ladies and gentlemen, Mutachi Ronku! Kaisa Gulon Bunong Nan Ulto Ka Kolung Chion Dit Bukai na Sim Kochio Achule
si kaisa bulon bulun lep lep ka tunje bulun are stol zari pongka akur madang didi bukai nasin kotangi alok to madan go lo to la hu depa surong sa bulon bulun Rin tears bole Rin Om Prakash Mathur Sunglot Kurmam Mong kala thong kala achu le to sukyong ta kayong adon atin tum लेप्चा समुदायको सांस्कृतिक स्मृति र आध्यात्मिक विश्वासमा तेन्दोङ लोरुम फातको विशेष स्थान छ। लेप्चा परम्परा अनुसार तेन्दोङ पर्वत पवित्र पहाड तथा सामुदायिक अस्तित्वसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण प्रतीक हो। Ladies and gentlemen, tomorrow we will be having the closing of the state level Tendong Lho Rum Faat 2026 celebration at Manan Kendra, and it would be, ladies and gentlemen, a grand celebration celebrating the diversity, the culture and the spirit of brotherhood. Ladies and gentlemen, we invite everyone to be the part of the state level concluding celebration of Tendong Lho Rum Faat 2026 र हामीले देखिरहेका छौं मिलेट म्यान जो अति नै प्रख्यात हुनुहुन्छ मिलेट म्यान अफ सिक्किम उहाँको स्टलमा भिजिट गरिरहनु भएको छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन He is a national awardee, ladies and gentlemen, and he promotes organic farming and especially he focuses on millet. Ladies and gentlemen, the millet man of Sikkim, Mr. Chiring Gacho Lepcha. Ladies and gentlemen, the millet man, the national awardee, popularly known as Loom Chiring. He in fact has brought laurels to our state by winning the national award and promoting millet farming not only in Sikkim but nationally. Congratulations, Loom Chiring sir. यहाँ को छ भाइ छ हैन ल अलिक भाइ उता जानु ल अलिक पछाडी जानुस् न यता यहाँनिर ल यति साह्रो अलिक पछाडी आउनुस् यहाँ मन्त्री साहबको टाउकोमा नगरौँ न अलिक उता जाउँ त्यो राम्रो देख्दैन नि हैन ल अलिक उता 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 सोस क्वार्टर क्याम्पस सोस क्वार्टर मान्दैन नि त उनीहरूले आफू त भयो हैन
जानुहोस् त भित्रभित्र लाइभ जाँदैछ यो रेकर्डेड होइन नि त लाइभ जाँदैछ कि त्यही भएर नि ल नत्र भित्रबाट खिचिदिइहाल्थ्यो नि सजाउ जाँदा हुन्छ त्यता त्यता मात्रै दिनुपर्छ नि त लाइभ गरिहाल्छ अगाडि नआइदिनुहोस् न अलिकति पछाडि गरिदिनुहोस् मयङ्दा यसो छ पछाडि आइदिनुहोस् अलिकति This is the third edition of Yongthoom 2026. Basically, this is an open market, ladies and gentlemen, supporting the local livelihoods. अलिक छोडिदिनुहोस् न अलिक छोडिदिनुहोस् heritage. र विगत 3 सालदेखि आयोजन भइरहेको योङथुम इभेन्टले विशेषतः जति पनि सिक्किमका उद्यमीहरू छन् उहाँहरूलाई एउटा मार्केट स्पेस प्रदान गर्ने जमर्को कसैको छ अनि हामीलाई थाहा छ कि उद्यमशीलताको जब हामी सिक्किममा कुराकानी गर्दछौँ सिक्किममा यस्ता उद्यमीहरू हामीले देखिरहेका छौँ जसले केवल सिक्किममा मात्र रहेर होइन तर सिक्किमदेखि बाहिर नेसनली अनि इन्टरनेसनली पनि उहाँहरूले धेरै काम गरिरहनु भएको छ We know many entrepreneurs who have been able to सरको bring छैन सरलाई तपाईँले बनाएको त होला मेरो होइन अनि यो क्रम जारी छ अनि हामी आज खुसी छौँ किनभने हाम्रा अन्टरप्रेनर्सहरूलाई सपोर्ट गर्न उहाँहरूलाई प्रोत्साहन अनि एन्करेज गर्नका निम्ति स्वयं राज्यका राज्यपाल अनि सिक्किम राज्यका सम्माननीय मुख्यमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्छ हामी अति नै गर्व महसुस गरिरहेका छौँ and we feel extremely proud today to witness this moment. Ladies and gentlemen, once again, welcome everyone to this event. And for the last 4 years, this event has been really vibrant. He is also presenting the colorful cultural performances by the artists of Sikkim, especially the literary community coming from the nooks and corners of this country. This indeed यहाँ कुना छ नि something very, very refreshing to our eyes, to our hearts. Ladies and gentlemen, rise and shine, all the entrepreneurs of Sikkim. We also would like to extend our deepest gratitude to all those who have come forward अगाडि to जानु support पछाडि आउनु and make this event a gala success. There have been many people in front, behind, supporting morally,
the Honorable Governor and the Chief Minister adds new encouragement, new energy to everyone present here. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for the Honorable Governor of Sikkim, Shri Om Prakash Mathurji, and of course the Chief Minister of Sikkim, Sir Prem Singh Taman. लेप्चा जातिको महान पर्व तेन्दोङ लो रुम फातको पावन अवसरमा आयोजित 4 दिने यङथुम सिजन 3 को आज भव्य समापन हुन गइरहेको छ। लेप्चा समुदायको भाषा सम्पदा तथा उद्यमशीलताको उत्सवको रूपमा आयोजित यस विशेष कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा यहाँहरू सबैजनालाई आयोजक समितिको तर्फबाट न्यानो स्वागत अनि अभिवादन। Ladies and gentlemen, welcome to Yongthoom 2026. Today we feel extremely happy and proud to record and to say that Sikkim has set a new record with India Book of Record with largest gathering of Lepcha musicians playing traditional Lepcha musical instrument Tungbok. Ladies and gentlemen, it's a moment because this is for the first time in the entire world that this record has been set by the state of Sikkim. Congratulations to us, congratulations to everyone for the new record. हामी समक्ष लेडिज एन्ड जेन्टलमेन मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिको आगमन भइसकेको छ अनि अन्य आमन्त्रित अतिथिगणहरू पनि हुनुहुन्छ र म विशेषतः प्रेसिडेन्ट अफ द सेलिब्रेसन कमिटी श्री डिले नामगेल बारफुङ्गा ज्यूलाई प्रतिष्ठित सुमोक ठ्याक्टुक आजका मुख्य अतिथिलाई अर्पण गरिदिने निवेदन गर्न चाहन्छु। वी आर प्रेजेन्टिङ द प्रेस्टिजियस सुमोक ठ्याक्टुक, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अ ट्रेडिसनल लेप्चा hat to the chief guest of today's event, the Honorable Governor, sir. And I would like to request the chairman of the celebration committee, Sri G.T. Dungel, sir, to welcome our guest of honor, Sir P.S. Tamang, by offering khada. Ladies and gentlemen, उहाँको उपस्थितिले आज हामी साँच्चै नै प्रोत्साहन बनेका छौं। Ladies and gentlemen, we have the ministers, the MLAs, and the distinguished guests. We would like to welcome everyone in this occasion, the closing day of Yongthoom 2026. टक्चिमो र कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै म आयोजक समितिका प्रेसिडेन्ट चिफ कोअर्डिनेटर रेन छिरिङ वाङचुक लोपनलाई स्वागत सम्बोधन राखिदिनु भनेर म यहाँनिर मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। Let's welcome, ladies and gentlemen, this dynamic leader, the additional political secretary to the Honorable Chief Minister, and of course the chief coordinator of this event, Sri Chiring Wangchuk Lepcha, to propose a welcome speech. हेलो, आज यो मञ्चमा विराजमान हाम्रो अति आदरणीय अनरेबल गभर्नर अफ सिक्किम श्री ओम प्रकाश माथुरजीलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। हाम्रो माझ जनप्रिय नेता श्री प्रेम सिंह तामाङ गोलेजी अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किमलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लगायत हाम्रो माझ Honorable Minister cum Chairman Pre-Tendong Lho Rum Celebration 2026 का अति आदरणीय नेता श्री G.T. Dungel सर, हाम्रो मञ्चमा रेन एग्रिकल्चर मिनिस्टर मिस्टर पुरन गुरुङ
हाम्रो अति आदरणीय गान्तोक डिस्ट्रिक्टका अनरेबल एमएलए श्री दिले नामगेल बारफुङपा, हाम्रो माझ पेट्रनको रूपमा रेन्यु पामिन लेप्चा, पेट्रनको रूपमा रेन इरुङ तेन्जिङ लेप्चा, हाम्रो माझ रेन्जोङ मुतान्ची रङ तार्जुमका प्रेसिडेन्ट रेन छोङ नर्बु लेप्चा लगायत डीसी गान्तोक रोहन उहाँ अगुवानीलाई हार्दिक स्वागत गराउन चाहन्छु। हाम्रो माझ काउन्सिलर्स जीएमसी का सबैजनालाई अनि एचओडीजलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउन चाहन्छु। I would like to inform the august presence of our Honorable Governor and the Chief Minister of Sikkim that today हामीले यहाँ एउटा इतिहास रचेका छौं जसमा जुन चाहिँ यङथुम सिजन 3 का हाम्रो the theme is जुन चाहिँ GI tag हराउँदै गरेको लेप्चा इन्स्ट्रुमेन्ट पुन्तङ पलित र तुम्बुकलाई लिएर हामीले यो थीम गरेका छौं। अनि आज म हाम्रो गभर्नरज्यू अनि हाम्रो श्री प्रेमसिंह तामाङ जनप्रिय नेताको अगाडि भन्न चाहन्छु एउटा we have set a record. This is the India Book of Records. अनि for this record हाम्रो कल्चर डिपार्टमेंट का हेरिटेज बोर्ड का चेयरमैन श्री संजय दिलपाली राई अनि चीफ इंजीनियर रिम दोर्जी लेप्चालाई म आन्तरिक हृदयबाट उहाँको सपोर्टको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि इंडिया बुक अफ रेकर्ड्स सम्म हिज जुन चाहिँ हामीले खोज्दाखेरि 10 जना र 11 जना मात्रै 15 तपाईको पुन्तङ अनि तुम्बुक प्लेयर्स थिए रहेछ। तर आज I would like to inform you that we have registered 32 Tumbuk players. Congratulations to you all. Congratulations to the people of Sikkim. And congratulations to our Honorable Chief Minister and the Governor of Sikkim. I have organized many events back in 2012. I have organized along with the team Himalayan Ethnic Lepcha Fashion event. In 2017, Mailang Lepcha Idol, but today is historic and magical because in front of us, in front of our Honorable Governor, the head of the state, and the head of the government, Shri Prem Singh Tamang Goleko अगाडि यसरी सम्भाषण राख्नु पाउँदा मलाई अति नै गर्व लागिरहेको छ। अनि यो जुन चाहिँ एउटा श्रेय छ यो तेन्दोङ लो रम्फा सेलिब्रेसन कमिटीका प्रेसिडेन्ट रेन दिले नामगेल बारफुङपा, हाम्रो गान्तोक एमएलए, हाम्रो यङ एमएलएज पामिन रेन्यु पामिन लेप्चा अनि हाम्रो भाइब्रेन्ट डायनामिक लिडर फ्रम रिन्चेपुङ एमएलए इरुङ तेन्जिङ लेप्चा उहाँहरुको जस्तो पाराले 4 दिनको यो जुन चाहिँ प्रोग्राम भयो यो 4 दिनको प्रोग्राममा आज हामीले इतिहास राख्न सक्यौं। मदर टेरेसाले भन्नु भएको छ I can do things that you cannot do, but you can do things that I cannot do, but together we can do great things. यो यङथुम जुन चाहिँ छ एउटा कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्ट हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेको जुन चाहिँ एउटा परिकल्पना छ त्यो परिकल्पना वन फ्यामिली वन एन्टरप्रेन्योरलाई लिएर हामीले यो यङथुम 2023 मा स्टार्ट गरेको थियौं। अनि आज यो एउटा मञ्च जुन चाहिँ रिच पार्कमा यस्तो राम्रो एउटा भेन्यूमा हामीले यसरी यङथुम सिजन 3 त्यो पनि जीआई ट्याग हराउँदै गरेको इन्स्ट्रुमेन्टको यसरी थीममा राखेर स्टल नम्बर 2 मा तपाईहरुलाई म इन्फर्म गर्न चाहन्छु यो स्टलमा 3 दिनमा तपाईको झन्डै 6 वटा तुम्बुक सेल भएको छ अनि मोर देन 6 तुम्बुक तपाईको अर्डर गएको छ। सो हराउँदै गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ तुम्बुक भनेर भनिन्छ त्यसलाई जीआई ट्यागमा ल्याउनु लागि 2 जना जंगुको हाम्रो निवासी उगेन पाल्जोर लेप्चा अनि नामगेल प्रेजाको ठूलो श्रेय छ। उहाँलाई यो मञ्च यङथुमको मञ्च पनि उहाँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु। अनि जति पनि यहाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरु छ सीएम साहबले भन्नुहुन्छ हाम्रो अति आदरणीय हाम्रो जनप्रिय नेताले भन्नुहुन्छ मागी खाने हैन गरी खाने हुनुपर्छ भनेको छ। अनि आज यो यङथुम सिजन 3 मा सर तपाईलाई म भन्न चाहन्छु कि यहाँ धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरुले आफ्नो
पैसा लगाएर यहाँ स्टल किनेर उहाँले बिजनेस गर्दैछ अनि उहाँहरू एउटा सक्षम उद्यमी बनिन्छ भनेर आजभन्दा यो यङथुम सिजन 3 अनि यङथुम सिजन 10 को बादमा हामी अझै भव्य रूपमा गर्नेछौँ अनि पुन्तङ पलित जुन चाहिँ आज 32 जना जुन चाहिँ तुम्बुकमा उहाँहरूले रेकर्ड क्रिएट गरेको छ सर 10 वर्ष बाद हामी भन्न चाहन्छौँ सर 32 देखि 3200 जना यङथुमको फेरि एउटा रेकर्ड क्रिएट गर्नेछौँ त्यति बेलासम्म हामी एउटा टार्गेट गर्ने सर 3200 जना चाहिँ हामीहरू तपाईको तुम्बुक बजाएर फेरि एउटा 10 वर्ष बाद हाम्रो एउटा रेकर्ड क्रिएट गर्नेछ भनेर मेरो छोटो सम्भाषण यहाँ राख्न चाहन्छु अनि सर तपाईलाई मुरीमुरी धन्यवाद हाम्रो गभर्नर साहबलाई मुरीमुरी धन्यवाद तपाईहरुको यस्तो बहुमूल्य समय your precious time you took out your precious time to be here along with our dignitaries along with people from Kalimpong Darjeeling associations is also here I can see you thank you so much for your precious time Achule Mutanchi Rongko Mutanchi Rongko Mutanchi Rongko Thank you Achule अत्यन्तै मिठो अनि प्रेरणाले भरिएको स्वागत संबोधन टक्सी आज्ञा आप लोगों तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ जा रहे हैं सबसे प्रथम आप लोगों के समक्ष एक लोक नृत्य लेके प्रस्तुत होने जा रहा है जिसका नाम है टेन्डोङ लो rum सॉन्ग टेन्डोङ लो जिसके कारण से ही हम आदिम जाति लोग हमें बचाया गया ये हमारा मान्यता है इसी टेन्डोङ को प्रशंसा करते हुए नमन करते हुए स्वीकारिए ये हमारा पहला प्रथम नृत्य टेन्डोङ लो rum फाat When the great deluge submerged the sacred land of Myaliang, the Lepchas climbed the towering Tendong Hill and prayed to Lho Rum, the creator. Moved by the faith, the divine descended and calmed the raging Rangit river, allowing the waters to recede and life to endure. In gratitude, a sacred dance lives on, honoring Tendong, the hill that sheltered hope when else was lost. Ladies and gentlemen, let's welcome the artist of Sikkim Lepcha Cultural Association with टेन्डोङ Faat Alo.
Ladies and gentlemen, that was Tendong Faat Alok dance presented by the talented Sikkimese Lepcha Cultural Association's artists. Can we have a big round of applause? Ladies and gentlemen, now we have the privilege of welcoming an accomplished artist and cultural practitioner who has dedicated his work to the preservation and promotion of Sikkim's rich folk traditions. Mr. Mikma Chiding Lepcha was honored with the prestigious Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar in 2011, recognizing his contribution to field of traditional music and performing arts. He was also conferred the Young Talented Artist of Northeast India Award in 2010. He is A-grade artist of All India Radio, and of course, in both vocals and traditional folk instrument, he has mastered both. Beyond performing, Mr. Lepcha is also actively involved in preservation of traditional instrument making, and he also serves as a master trainer in folk instrument making, training to the next generation of our musicians. He is specialized in Tungbuk, Sutsang, and Pungtang Koli. Ladies and gentlemen, now he will take us to the beautiful musical journey. Let's welcome, with a big round of applause, Mikma Chiding Lepcha. Check.
Motonche rongkep. Motonche rongkep. Motonche rongkep. Ah, chule. Thank you so much, Mikma Chiring Lepchaji. Ladies and gentlemen, Mon Dry Clock is a Lepcha hunting dance. The dance depicts Lepcha hunting style carrying bows and arrows as their weapons. When any animals are killed, the hunters cut certain portion of flesh and propit it into jungle deity. They believe that such an act will meet with great success in hunting. After this, the remaining of the carcass is taken home and distributed among themselves. The Lepchas are skilled hunters. They never kill the wild animals and birds for pleasure. But their approach towards hunting animals for food is highly ritualistic and hunt what is required. लेप्चा जाति मान्ने र मनाउने आदिम जाति बनिन्छ यसरी नै यो मन्ड्याक नृत्य एउटा सिकारीको नृत्य हो प्रकृतिले नै हामीलाई सब कुछ दियो भने नि प्रकृतिले हामीलाई दिनु पनि जान्नु पर्यो उलाई त्यसरी नै यो नृत्यद्वारा हामीले बुझ्न सकिन्छ प्रकृतिद्वारा नै उले उसको पेट पूजा गर्यो भने आफैले अर्पण गर्नुभन्दा अगाडि प्रकृतिलाई पूजा गर्नुमाथि अर्पण गरिन्छ भने यो गीतले तपाईहरु माझमा दर्शाउँछ श्रीकानोस मन्ड्याक वम Kanao, Zong Jim Kakao, Munda Kanao, Zong Jim Kakao, so Fium the Rudder, so Fium the Rudder, Tuk Char 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 Char, Tuk Char 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 Char. Sırtli sulu vyabına punjok mendyak nongkao Sırtli sulu vyabına punjok mendyak nongkao Longbong kungbong chang bena tilong teklong nongkao Longbong kungbong chang bena tilong teklong nongkao 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 Riku gyunga mo Pin bong xiang rik Long sông, hương sông, ngút mơ lá Hàm chớm ngơ rộng, thiếu bằng mô Ô, ô, ô Hàm chớm ngơ rộng, thiếu bằng mô Sinh sinh ri là ngóm bằng mô Ship, 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 ship ca ô Hàm chớm hơ đồ Workao, workao. Aku. Oh tu saya biar aku nongcok ya. Ya. Anam break office nongcok po. Ya. Sudah mana. Hey. Dilan mo. Shoot. Bunzok resa Dokramasong Mendyak besong sa matramasong
Area peta pedingamo pedingamo lưng ji lưng nong chama bun mình phật are liêu bo punjok are sa dokrama song Masurong na drop in some maya ba? Go pa ya, double tumere Aben fan to mere drop umam ba gua. Go pa. Aku dore mun kare lati ku ya. Drop shit ko ba. Masurong are amchang sa atyang des. Aku ka binda chuma ya. Hu obu ma. Buka to po. Oh, to mo re. Odo aka. Go ya. Go yo lo mangalong ya. Ano be? Ladies and gentlemen, we witnessed this lovely, culturally rich traditional dance presented by the artists of Sikkimese Lepcha Cultural Association. Today in this occasion, we are really happy to inform you that now we are going to launch a song, Mongmer, by Ren Ten Chiring Lepcha of Jongu. Ladies and gentlemen, I would like to request Ren Ten Chiring Lepcha to kindly come forward near to our chief guest so that we can proceed forward with the launching of this song, Mongmer by Ren Ten Chiring Lepcha. Ladies and gentlemen, अब हामी एउटा गीतको हामी विमोचन हामी गर्न लागिरहेका छौं जसलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ रेन तेन छिरिङ लेप्चाज्यूले र उहाँ जंगुबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँको गीतको नाम चाहिँ छ Mongmer. We are so happy that there are singers who are really putting an effort to preserve the strong culture and strong traditions. Ladies and gentlemen, amongst them is Ren Ten Chiring Lepcha, who in fact is putting all his effort to preserve Lepcha music. So we launch the song Mongmer by Ren Ten Chiring Lepcha. The chief guests, the guest of honors and the dignitaries, ladies and gentlemen, launching the poster of Mongmer by Ren Ten Chiring Lepcha. Achule! Mutanchi Rongko! Congratulations, Ren Ten Chiring Lepcha. Congratulations. र अब हामी यस्तो व्यक्तित्वलाई हामी सम्मान गर्न लागिरहेका छौं जसले विशेषतः लेप्चा आर्ट अनि म्युजिकमा ठूलो योगदान अनि कन्ट्रिब्युसन प्रदान गर्नुभएको छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन उहाँ हुनुहुन्छ जिग्मी ग्याल्पो शेर्पाज्यू अनि उहाँको अभिनन्दन पत्र पठन गर्नका निम्ति म यहाँ दावा लामु लेप्चालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु टु कम अन स्टेज एन्ड रिड द फेलिसिटेसन अफ श्री जिग्मी ग्याल्पो शेर्पा. Survo Khamri, Gunkala, Ren Jigme Galpo Sherpa, son of Ren Lakpa Ringjing Sherpa, hail from Lower Jaubari, Namchi district, Sikkim, and is presently serving as a primary teacher, Sherpa language, under the government of Sikkim, and Acharya MA from the Sikkim Government Institute of Higher Nyingma Studies. He has devoted his life to preserving and promoting the rich cultural heritage of Lepcha community. Since his Rong Ong Sejum Shari in 2009, Ren Jigme Galpo Sherpa has actively contributed to the preservation of Lepcha folk music, traditional dance, indigenous musical instrument, and craftsmanship. A distinguished Lepcha folk dancers, musicians, he has performed on Doordarshan, All India Radio, and at numerous state and national cultural festivals, including the Hornbill Festival, both Mahotsav and the Republic Day Parade in New Delhi. Trained under the Guru, Shiksha Parampara of Ren Mikma Chiring Lepcha, he has represented Lepcha Cultural True program organized by the East Zonal Cultural Center and the Northeast Cultural Center. Since 2016, he has dedicated himself to the crafting traditional Lepcha string instrumental tumbuk and in 2033 conducted a traditional folk instrumental
making a workshop in collaboration with the EZCC, inspiring younger generation to preserve its invaluable tradition. Through his exemplary dedications as a teacher, performer, musicians, craftsmen, and cultural ambassador, Ren Jigme Gyalpo Sherpa has made an outstanding contribution to the preservation and promotions to the intangible cultural heritage of Lepcha people. In recognition of his exceptional service and unwavering commitment to safeguarding the traditional music, dance, craftsmanship, and cultural heritage of the Lepcha community, the state-level Tendong Lho Rum Faat celebration community 2026 proudly felicited Ren Jigme Gyalpo Sherpa Tendong Lho Rum Faat Knowledge Series 5. May his inspiring journey contribute to motivate generation to preserve and celebrate the timeless legacy of Lepcha people. Toksi. Ladies and gentlemen, Sir Jigme Gyalpo Sherpa being felicitated for his outstanding contribution to Lepcha art and music by the chief guest and the guest of honor. Congratulations, Sri Jigme Gyalpo Sherpa. फेरि पनि कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै हामी माझमा दोस्रो नृत्य लिएर आइसकेका छौँ। दोस्रो नृत्यको बोली छ कग्बिङ म्याङतल चेकतेलका। कग्बिङ म्याङतल चेकतेलका भनी हामी सबैले थाहा पाएको दडमदेनको जुन चाहिँ स्टेयरवे टु हेभन बनिँदै गरेको इतिहाससँग जोडिएको छ र त्यो इतिहास रचाउने हाम्रो जुन चाहिँ पुर्खाहरू थियो उनीहरूको विचार विवश उनीहरूको त्यो उनीहरूको जुन चाहिँ प्रशंसाको निम्ति यो फेरि एउटा गीत तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौँ कग्बिङ म्याङतल चेकतेलका। In fear of Lasso Mung Punu, the Lepchas fled their birthplaces and began to spread to far-off places in Sikkim, where they started resettling. Even after resettling, the fear of Lasso Mung Punu continued to grip their hearts. Therefore, the Lepchas discussed among themselves and decided to pray to gods in heaven, asking for protection. In this regard, they burst open a lake and began making earthen pots to build a stairway to heaven. This dance form describes such folk stories. Ladies and gentlemen, presenting the dance, Kovin Yangta. Yang tercek desa thosung niyasa, yang tercek desa thosung niyasa, dalam juk yang tertamsa, dalam denseng mayal yang leka, dalam juk yang tertamsa, dalam denseng mayal yang leka, yang tercek desa thosung niyasa, yang tercek desa thosung niyasa. Dalam juk yang tertamsa, dalam denseng mayal yang leka. Dalam juk yang tertamsa, dalam denseng mayal yang leka. Thosung niyasa, dalam juk yang tertamsa.
perkamsa dalam dan sengmayal yang reka. Kubin yang tercekel saat kosongnya jasa, kubin yang tercekel saat kosongnya jasa. Alam suk yang perkamsa dalam dan sengmayal yang reka. Alam suk yang perkamsa dalam dan sengmayal yang reka. Kubin yang tercekel saat kosongnya jasa, kubin yang tercekel saat kosongnya jasa. Alam suk yang perkamsa dalam dan sengmayal yang reka. Alam suk yang perkamsa dalam dan sengmayal yang reka. Kubin yang tercekel saat kosongnya jasa, kubin yang tercekel saat kosongnya jasa. Alam suk yang perkamsa dalam dan sengmayal yang reka. Alam suk yang perkamsa dalam dan sengmayal yang reka. Lepcha traditional dance, ladies and gentlemen, worshipping the nature, worshipping Mount Tendong. Ladies and gentlemen, that was Kovin Yangtha. Once again, welcome everyone to the concluding day of Yongthoom 2026, being organized on the eve of the Tendong Lho Rum Faat, the festivity of brotherhood, the festivity to worship our Mother Nature. Ladies and gentlemen, today we are extremely happy because today our 32 Lepcha musicians has set a new record not only in Sikkim but all over the world by becoming the largest gathering to play the indigenous Lepcha musical instrument Tungbok. What a feat! Congratulations! अनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ तपाईहरु सबैलाई यो एउटा हाम्रो लागि गर्व गर्ने कुरो हो, गर्वको क्षण हो। यसकारण तपाईहरु सबैजनाले यो जुन आजको अचिभमेन्टलाई सेलिब्रेट गर्नुहोस्, गएर तपाईले सबैजनालाई यो खुशीको खबर सुनाइदिनुहोस्। And congratulations to everyone, the honorable chief guest, the guest of honor, the dignitaries and all the Sikkimis. Congratulations. Ani भोलि तेन्दोङ लो रुम फातको स्टेट लेभल सेलिब्रेसनको समापन भइरहेको छ मनन केन्द्रमा।
र यहाँहरू सबैजनालाई उपस्थित भएर यसलाई भव्य बनाइदिने रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ. Now, ladies and gentlemen, we present you another dance performance which is known as Jau Mal. Primarily, the Lepchas are believed to have been hunters, but due to change in times, they started learning and adopting crop cultivation. Thus, dry paddy farming is one form of cultivation which they practice, which is also known as Jau Mal in Lepcha dialect. This dance form is the depiction of such kind of agricultural practices. Let's welcome, ladies and gentlemen, the dance form Jau Mal.
kayu songga suarika Bunting loka 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 kayu songga suarika An energetic dance dedicated to the agricultural practices, ladies and gentlemen, the harvesting and the cultivation. Jau Mal. Ladies and gentlemen, now we are going to welcome on stage this amazing homegrown band from Sikkim who have been traveling all across India highlighting and promoting the rich Lepcha culture. Sophium Band was formed in the year 2011 and is a Lepcha musical band dedicated to preserving and promoting the Lepcha language, culture and identity through music. What began with love for the language has grown into a cultural responsibility, connecting generations and keeping the Lepcha musical heritage alive. All right. So, ladies and gentlemen, Sophium was also featured. Yes, Sophium was also featured in harmony with the musical maestro A.R. Rahman, and they are the part of the biography of A.R. Rahman. Ladies and gentlemen, let's put our hands together in welcoming the amazing, the talented, the phenomenally creative band from Sikkim, which we are proud of, Achule Sophium. In the meantime, उहाँहरूले आफ्नो म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरुन्जेलसम्म जति पनि डान्स पर्फर्मर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आएर आफ्नो ग्रुप लिडरले सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटिदिने म निवेदन गर्न चाहन्छु. I request all the performers who have performed today on stage to kindly go forward and meet the Honorable Chief Minister. Ladies and gentlemen, there is a token of love for you all. Mutanchi Rongkup! And of course, we also have the presence of the Lepcha Association members from Kalimpong and Darjeeling. अनि तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो समय हामी तपाईहरुलाई दिने छौं तपाईहरुले आएर मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिलाई खादा अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ. In the meantime, as they set the band, the musical band on stage, ladies and gentlemen, we will request the representatives of Lepcha associations from Darjeeling and Kalimpong to come forward and offer khada to our beloved chief guest and the guest of honor. Can we have the dancers? Can we have the dancers move forward and meet the chief minister, sir? तपाईहरुले enjoy गर्नु हुँदैछ? Yes, this is the spirit and this is the brotherhood what we enjoy, ladies and gentlemen. And we have representatives from Darjeeling and Kalimpong meeting the Honorable Governor Shri Om Prakash Mathurji, and they have come here to celebrate and be the part of the momentous occasion on this concluding of Yongthoom 2026. दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङका जति पनि हाम्रा लेप्चा समुदायका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विशेषतः माननीय राज्यपाल अनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेट गरिरहनु भएको छ र यो अवसर यो क्षण हामीले अवलोकन गरिरहेका छौं. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन,
gun log busong glon nung sanahan chobo yang salab dun chari na kayo yotiak non tubunyi. Alam do mat din surong sa tupi ari sofium sa tugum la kayo nun vom alok sa tupi kitab mugun sa vom nyen sibo tupi la ikchalanyi. सर्वप्रथम म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तुन्दोङ फाट आलोक नृत्य गर्नुहुने सिक्किमिज लेप्चा कल्चरल एसोसिएसनका मेम्बर्सहरूलाई टु कम फरवर्ड एन्ड रिसिभ द मेमेन्टो अफ लभ फ्रम द अनरेबल चिफ मिनिस्टर सर. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, तुन्दोङ फाट आलोक. र यसरी नै पुन्तोङ पालित पर्फर्मेन्स राख्नुहुने हाम्रो ट्यालेन्टेड मिकमा छिरिङ लेप्चा ज्यूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु टु गो एन्ड मिट द चिफ मिनिस्टर सर. यसरी नै मोन ड्र्याग लोक द हन्टिङ डान्स पर्फर्म गर्नुहुने कलाकारहरूलाई अघि आइदिने म निवेदन गर्न चाहन्छु. मिकमाजी, यु आर अल्सो रिक्वेस्टेड टु on behalf of Mikma, we have his better half receiving on behalf of Mikma sir. And Kovin Yanta performance गर्नुहुने कलाकारहरू कृपया तपाईहरु अघि आउनुहोस्. अनि जौमाल नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुने कलाकारहरूलाई पनि म अघि आइदिने निवेदन गर्न चाहन्छु. Ladies and gentlemen, yes, after Mikma Chiring Lepcha, Mon Draik Lok, the hunting dance. Kovin Yanta, please be ready. Hello, check. Kovin Yanta. Last but not the least, the performers of the dance, Zo Mal. The last performers, Zo Mal. All right. सम्माननीय मुख्यमन्त्री सरको बाहुलीबाट प्रोत्साहन स्वरूप token of love to all the performers. Can we have a big round of applause? So now, ladies and gentlemen, hold your breath, cross your finger. Let's join in the musical journey with Sophia Band. Check, hello, check, check. Sarvakabam! First and foremost, it's an honor, it's our honor to get this chance to perform with my band in front of our honorable Governor Saab and our honorable Chief Minister Saab and all the ministers and all the elders of our community. And I'd also like to thank beforehand our Honorable Chief Minister
and Sanjay Dilpali Sirji for all the supports that you have been putting forward for recently the instrument making workshops. Thank you so much, Lapan. It's a blessing to have you all. Prayer has always been part of our community. So Lepcha people have strong belief in the worship of nature. This song, Sawo, is a prayer song to all the deities of the land, asking for the blessing to bless us with good health, good fortune, good knowledge, and everything good in life. So, Sawo. Sahang so Shararam, shararam, lang chanang chanang dogram, some song a savo footing mo, some per savo footing mo, super again fatting mo, some per savo footing mo, share show me come to me footing mo, kabama goody sao mo, share show me come to me footing mo, kabama goody sao mo, savo mo, kabama goody sao mo, savo mo, kabama goody sao mo. Bắt chết bờ kiếm chú mơ con na rốt bình ốc mơ con nét trên nâng dòng làng đê lom tô bự thọ bự liot non con sa vô mô cứ bờ mơ cứ đi sao mô sa vô mô cứ bờ mơ cứ đi sao mô sa vô mô rừng ta ra cơn cả sao mô sa vô mô rừng ta ra cơn cả sao mô. Thép tôm và tôm bút con nằm chim nằm bầm sư kẹt con số vắng số điều số tạp đom lẽ hàng bỏ thuộc lốc mưa con sa vô mô rừng ta ra cơn cả sao mô sa vô mô rừng ta ra cơn cả sao mô sa vô mô cơ bờ mơ cứ đi sao mô sa vô mô cơ bờ mơ cứ đi sao mô làng đọc cơ rừng đọc cơ rừng làng giờ rừng chờ gần đọc rừng sớm song ở sa vô phơi đinh mô chỉ phơi đợt cho phơi đinh mô song kiều mót kén phá đinh mô song phơi sa vô phơi đinh mô share cho mi com cho mi phơi đinh mô cơ bờ mơ cứ đi sao mô share cho mi com cho mi phơi đinh mô cơ bờ mơ cứ đi sao mô sa vô mô cơ bờ mơ cứ đi sao mô sa vô mô cơ bờ mơ cứ đi sao sa vô mô cơ bờ mơ cứ đi sao mô. ये जो वेजेस में है ना, ये मॉनिटर्स में बेस और गिटार थोड़ा कम कर दो. Guitar.
two, three, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. 심은 모 이봄 이급사 담든데 구조먼 심은 모 구조먼 심은 모相知被丢的他non liu mung kyong phô đơn là lịch đơn nam mô thì là mung tơ chết là non mô mung kyong phô đơn là lịch đơn nam mô thì là mung tơ chết là non mô thì là mung tơ chết là non mô thăm đi từ địa bóng lát mun gió đô trên bộ ba bư liêm hư la lục xì bơ lơ mơ nó thực liang đô ca lơm pha nôn ba sự trực sa chó ca la bù la la tung cơ bơm lơ đơn chu sút ca tuần gió nắng thơm thành rằng chi ngàn mồ tham chương tham bi quang la đơn sút cô năm rằng ngàn ngàn mồ tham chương tham bi quang la đơn sút cô năm rằng ngàn ngàn mồ số la nữ ta từng đi nhang chớ thơm tiếng con ta đã non show mi ma zo tak bơ cô sưng tức bi sực ngăn mò mi ma zo tak bơ cô sưng tức bi sực ngăn mò sưng thức bi sượt ngăn mò sưng thức bi sượt ngăn mò sưng thức bi sượt ngăn mò To me, songs are not just songs. These are time capsules that we can trace back the memories that it holds. The song that we just sang reminds me of my mother, late mother,
whom I've seen her work tirelessly to bring up the family. So it was a song about mother and her activities that goes on around the house. So it was called Solan and Daplangdi. Next up is a very old folk song compiled by our Padma Shri, late Sonam Sering Tamsangmu. It's called Sakching Bado. Chotaro firidi bel shokan kago bel shokan kago sut ke sadan bo sut ke sadan bo men chotaro firidi bel shokan kago Taro firidi loksho kusero dile hosero mencho taro firidi loksho kusero sanjing baado semkyo bosero namakan chon namakan bosero machong oshibi go abi chundangina Shibigo abi chumjangina Phố yêu lộc đi sông la yung băng cô bờ nhì băng cô bờ nhì từng chi suốt cái xa từng phố suốt cái xa từng phố tô lom ngơ tóc thở mi tục đen non go tô sắc non xa đi du tô sơn càng tô sắc non xa đi do sanon sun ka bana firidi ka toknik dog no saki so na do sanon sun ka bana firidi ka toknik dog no sak ching ba adom sun kyo mo se rong lam kan chon lam kan go slo ma chong hoshi go abi chum dang ni na hoshi go abi chum dang ni na
시비고 아비 점량만이나 시비고 아비 점량만이나 This song is a song requesting the nature to follow its path, never to stray away, because if you do, it will always bring harm to the world, to the humanity. So the song is called Thon Lavo So Chub Zerbale. Con la voz
tăng số má lưng lèo bê tiếng ca mục lên mưa cờ nề mục chụp tiếng ca mục lên mưa cờ nề mục chụp tiếng ca mục lên mưa cờ nề mục chụp tiếng ca mục lên mưa cờ nề यसरी नै आजको हाम्रा मुख्य अतिथि गभर्नर अनरेबल गभर्नर आफ्नो वासस्थल प्रस्थान हुनु गइरहनु भएको छ त्यस अर्थात् 2 मिनेटको अलिकति ब्रेक राखिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु कैसा गुलन लुपोन्ता दोसाली लच्योन्देतम अनिन माट बच्चिकम मिनेट स्नेत साबी रुमखि उल्बो यंगो लाब्दन शिष्यो हाम्रा राज्यपाल कैसा नुङसङ अतेत कदो लाच्योन यंगसा लेन्सुत्नु Kaysa gulon nung lip lip ka tuncin punung la Kaysa tucet kan mufria kung saleng ka lachun nonbu sudoni Laudula kaysa tupi ari zieglo natsipugu Hello, check. हाम्रो कार्यक्रम अझै पनि छ धैर्य गरेर बसिदिनुहोस् र मनोरञ्जनको आनन्द लिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु कैसा कुमदुङ कृताक्सङ कैबेक दुनी हामी माझमा अन्य अतिथिगण हुनुहुन्छ Go Sofium dim ladola tadosa tupi jinggo yango labdन छिस्यो फेरि हाम्रो कार्यक्रमलाई आग जारी राखिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु